Hello everyone, this is Srihari. Welcome to the TechCareerHubs. I am planning to do a MLOps series. As part of day one, in today's video, we'll discuss about what is MLOps, why we need MLOps, the difference between DevOps versus MLOps, pillars of MLOps, process of machine learning, and key people in machine learning project, and the main goal of machine learning use cases. We'll discuss one by one here. First one. What is MLOps? Stands for Machine Learning Operations. This is, sorry, it is set of tools, process, and practices that helps to manage the entire life cycle of machine learning projects from data collection to model training, model training, from model training to model deployment, from deployment to production, finally production to monitoring. Simply said, MLOps stands for DevOps plus machine learning. Another example, it is the practices of applying the principle of DevOps to the entire machine learning life cycle. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ చెప్తారు ఇక్కడ. సో you will see the some images. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు డేటా కలెక్షన్ చేస్తాం, కలెక్ట్ చేసాం, మోడల్ బిల్డ్ చేస్తాం, తర్వాత దెన్ క్రియేట్, దెన్ ప్లాన్ ప్లాన్ చేస్తాం, దెన్ ప్యాకేజ్, వెరిఫై, దెన్ రిలీజ్, కాన్ఫిగర్, మానిటర్. ఇది వచ్చేసి ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఇది MLOps is combination of the machine learning, DevOps and data engineering. This is the combination of these three. Okay, second one, why we need MLOps now? Why we need MLOps? Here మనకు మెయిన్లీ మిషన్ లెర్నింగ్ లో 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ వన్ లో ఏమిటంటే డిఫికల్ట్ టు రీప్రొడ్యూస్ ద రిజల్ట్స్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే మనము ఒక 2 సిస్టమ్స్ లో మనము రన్ చేస్తాం. సేమ్ మోడల్ యూజ్ చేసి 2 డిఫరెంట్ ల్యాప్టాప్స్లో మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం సెర్చ్ చేస్తే ఈ సేమ్ ల్యాప్టాప్లో డిఫరెంట్ సొల్యూషన్ ఇస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సెకండ్, ఇది మాన్యువల్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ మనము డేటా క్లీనింగ్, డెవలప్మెంట్, ట్రైనింగ్, ఇది మొత్తం మనం మాన్యువల్ సెటప్ చేస్తాం. ఇక్కడ మాన్యువల్ సెటప్. సో మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్స్ ఎక్కువ అండ్ టైం కన్స్యూమింగ్ కూడా. సో వి అవాయిడ్ దిస్. పూర్ కొలాబరేషన్. ఇక్కడ మనకు డేటా సైంటిస్ట్, డేటా ఇంజనీర్, డెవప్స్ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరూ డిఫరెంట్ టీమ్స్గా వర్క్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ మేజర్ ప్రాబ్లం. ఫోర్త్ వన్, మోడల్ డేటా. ఇక్కడ మనకు మోడల్ పర్ఫార్మెన్స్లో టైంతో పాటు ఇది తగ్గిపోద్ది. సో డేటా చేంజ్ అయ్యే కొద్ది. దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. అండ్ హార్డ్ టు మానిటర్. రియల్ వరల్డ్లో మోడల్ని ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుందో ట్రాక్ చేయడం చాలా కష్టం ఇక్కడ. సో వీటి అన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఏమిటి అంటే MLOps ఇంజనీర్. సో విల్ ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ది difference between the DevOps and the MLOps. DevOps, MLOps. ఫస్ట్ వన్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి కోడ్. ప్రైమరీ ఆర్టిఫాక్ట్ ఇస్ ద కోడ్. అదే కానీ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇక్కడ కోడ్తో పాటు ప్లస్
data plus a training. Key challenges ఇక్కడ manage కోడ్ ఛాలెంజెస్ ఓన్లీ. ఇక్కడ కోడ్తో పాటు మేనేజ్ కోడ్ ప్లస్ డేటా అండ్ ఏఎండి మోడల్ చేంజెస్. మెయిన్ గోల్ ఇక్కడ రిలయబుల్ అండ్ ఫాస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ రిలీజెస్. ఇక్కడ రిలయబుల్ ప్లస్ ఎంఎల్ మోడల్ అప్డేట్స్. ఫైనల్ పిల్లర్ ఇది సిఐసిడి. ఇక్కడ సిఐసిడి ప్లస్ సిటి మీన్స్ కంటిన్యూస్ ట్రైనింగ్. Okay, we'll discuss about fourth point, key pillars of MLOps. First one is the experiment. ఇక్కడ మనము track the different models and the parameters to get the accurate results. This is the first pillar. Second one, data. Data. They manage the data sets, ensure the quality and the version control. Third one is the మోడల్. ఈ మోడల్లో మనం స్టోర్ వర్షన్ అండ్ కంపేర్ ట్రైన్డ్ మోడల్స్తో మోడల్స్. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ మెయిన్ పిల్లర్. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ద కోడ్. కీప్ ఎంఎల్ కోడ్ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ రీయూజబుల్ అండ్ వర్షనెడ్. దట్ ఈస్ ద యూజింగ్ గిట్. కానీ మనం ఇక్కడ గిట్ యూజ్ చేస్తే చాలా కష్టం. సో మనము వి విల్ యూజ్ డిసివి. వాట్ ఈస్ డిసివి విల్ డిస్కస్ లేటర్ వీడియోస్. Deployment. Automate how models are moved to the production environment from staging to production. We'll discuss later. Monitoring. Watch the model performance and data over time and retain the accuracy drops. And now we'll discuss the fifth point, that is the process of ML. ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంఎల్లో ఫస్ట్ వన్ డేటా ప్రిపరేషన్. సెకండ్ వన్ డేటా అనాలిసిస్. థర్డ్ వన్ ఫ్యూచర్ ఇంజనీరింగ్. ఫోర్త్ వన్ మోడల్ ట్రైనింగ్. ఫిఫ్త్ మోడల్ వ్యాలిడేషన్. సిక్స్త్ మోడల్ deployment. Seventh one, monitoring. These all are the process of machine learning. Sixth one, if we'll discuss key people. Key people work in the machine learning projects. ఎవరెవరు వర్క్ చేస్తారు? డేటా ఇంజనీర్, డేటా సైంటిస్ట్, ఎంఎల్ ఇంజనీర్, DevOps engineer, business stakeholders, and data governance officer. వీళ్ళందరూ కలిసి MLOps ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తారు. అండ్ ఫైనల్ వన్ ఇస్ ది మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ MLOps యూజ్ కేసెస్. Simple. Take care of end-to-end of data science from data processing to deployment. This is the main use case of MLOps. So, simply said, what is the MLOps? This is combination of machine learning, data engineering plus DevOps. In next video, we'll discuss MLOps life cycle, how MLOps work. We'll discuss one by one in upcoming videos. Thank you guys. For more videos, please follow and subscribe my TechCareerHubs YouTube channel. Thank you guys.